omwami oli because yali akimanyi nti ndi mwana muto yali violent nga Nkuba yankubanga nedda bera ku Bulaaya teri musajja akuba mukazi Alani yankuba nengenda mu coma for a week nga ndi mu ddwaliro nga nno manye ekinkubya nobeera n'omuntu for 6 years ng'omanyi mwezimba at the end of the day that person walks out nakulekera nga tolina n'ekimu. I don't see a reason lwaki tukoze ebintu e Kampala tuguze amataka tukoze naye nga tubikoze babiri ne mugamba we have created a family siraba lwaki otandika okubaliga right now oli munno mwagala naawe nkwagala but you cannot tell me that Alan you can't honestly speaking. Bera bakigambira Uganda bakigambira London face to face nga bw'otudde wano bwentudde wano era nkubuulira amazima miliyoni 2 ago bwe gajja ne tusasula poloti that 55 million that was the end of me knowing what is going on. Nagenda okuddamu okutegeera anything nga omwami atambudde ng'agenze era bwe yafuluma ennyumba yange yayingirawo oli teyadda he never came back nandekera abaana tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Hoiste, Frisian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46 jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna tukubire ku noti 7556 osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente za kale nyongero baniza ku mukuto gwa CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongero baniza ku yinaje musinzidde okubanga ate mutulabira mu nsi yonna gy'oli happy new year omwaka omulungi byo wali oyagala oba olyawo omwaka oguwedde ne bitatuukirira nsaba mukama guno omwaka omupya abenga ate abikolera bituukirire wayagala kutambula genda Bulaaya nikigaana guno omwaka lemerako tomanya mukama ayinza okubanga ate akuta wali wanoonya omwana abuze lubuto lubuze twongere okusaba mukama ajja kikola wanoonya obufumbo wanoonya omwami wanoonya omukyala gy'oli toli bulungi stress akutta naawe twongere okusabira ekintu kitambule bulungi wanoonya omulimu watuuka eyo Bulaaya kyewali osuubira si kyewasanga so depression gy'olimu gwagitegeera katwongere okusaba mukama buli kimu kyongere okutereera abali e Bulaaya ng'obufumbo butagala bannange ate mmwe mbaweereza essaala ey'amaanyi watwala omuwala yakulekawo wafuna omukazi yakulekawo bakuteeka ku sapoti kasente musajja wattu bakanyuunyunta byampaka sente bazikujjako lwampaka naawe kanyongera okusabira naawe omukazi omusajja nga yakuyitamu mwatandika obulamu nembaako we mutuuka omusajja n'amaana akuyitamu kanyongera okusabira ebintu bigende bulungi 226 ono ogenda kufuna omuntu omulungi ojja kufuna omuntu anakwagala obulungi ojja kufuna omuntu akwagala ebinyuma ojja kugwa mu love ennungi ozaale abaana mubaagale ate nakyo kiteekamu essaala ne kiba nga kirungi nnyo so ALLANCRUZ wendi bulungi nnyo tuli proudly powered by bannaffe aba Kasirye Breeders abagamba nti gwe oba oyagala ente ennungi ente ez'olyo olulungi ente enzungu ezikola amata amangi nte nnya zokka bwezi zisobola okuba nga zikuwa lita nga 10 on in the morning so ayina ente ennungi ate nga ne services z'okusomesa azikolera ddala bulungi nnyo enamba zijjako ku screen yo n'osobola okuba nga ate oziraba mukubireko naddala oba olina obudde nga wavudde e Bulaaya abantu abaagala ennyo ebintu by'okulima n'okulunda mutuukirire faamu nene nnyo ogenda n'olambula $5,000 n'olambula faamu n'oyiga ebintu bingi ne bakusomesa ate obulamu ne buba nga butambulira ddala bulungi nnyo olunaku olwaleero ku show ninako mukwano gwange she's a good friend of mine and bamuyita Bella Mubiru she's an artist ate era muwandiisi wa butabo Bella ono twayogeranga ku ssimu
nga tetweraba until when agenda e London eyo one day ne mu meeting. She's a mother. Akatabo ke yasembye okuwandiika kalimu story ennungi. Katabo kayita batya? Bakaita The Soft Return, The Journey of Healing and Self-Love. Yeah. She's an England citizen. She's a British. Holding a British passport. Oh my God. Omanyi abantu. Oh, sorry, Mama. Abantu. Take him silent. Yeah. Abantu abasinga tebakimanyi. But mwabamu dreams ze mulimu. Dreams za abantu. Holding a British passport is someone's dream out there. Yeah, true. Nensi yenyini je mulimu nga mulimu agamba bera ya chimala katya, you know. Yeah, true. Bano bakeera batya. Gwe nojja mu line ne bagamba nti international agundi. Abatalina waliwo akantu akanuma ennyo nga nzize London. Ng'osimbye line. Waliwo international passports mudde wano. Waliwo bagambira international passports this way. Hey. Then ne bagamba abewaka other passports. No. Nenda babewaka nga bo baganga I don't know badde okimanyi nti bainaka abewaka ka British tosima na line otapinga butapinzi voting ofuma. Wali eri. Ojaka ko passport ti ngakegula ng'ogenda. Bambi. Mukama yebale kibabalira abaana baki. In 2026 Alan. Everything is possible. Inakwekiririza mu ng'omuntu. Kuba njuka twayogerako ku interview twakola luwasoko kujja London. Twayogera ku bintu bino Alan. Ebiseera ebisinga nti it's what you believe in as a person. Netukosa Oluganda. What you believe in as a person, chokkiriza gwe ng'omuntu ate ne drive yo ng'omuntu kyekikuyamba okutuuka your destination ky'oyagala in life. Kasitoba ng'olina okukkiriza oli determined buli kintu kiri possible. Nze nkubuulira amazima. Just waliwo ebiseera bituuka beera ekintu n'owulira nga kigaanye. Kati ate Alan olaba tosobola kutambuza bulamu bw'otyo nga gwe bw'owulira nga life ekutte ogamba nze I'm giving up. We don't give up. We don't give up, Alan. Olaba akakatabo ke nawandisaako ketuba twogerako. Bw'osoma akatabo ako otegeera nti because that book basically twogera ku kya immigration oba things that you achieve in life. Naye akatabo ako bw'okasomamu kakumotivating, it gives you comfort, motivation, empowerment. Nomanya nti ebintu ebigwawo mu nsi ne bwe kiba kintuuseeko there is a light at the end of the tunnel. Okitegeera, you don't give up, Alan. Tosobola kutuuka mu kintu ky'otuuseemu n'ogamba nze bannange obulamu bwange buweddeyo nga buggwayo butya. Mukama ng'akyakuwadde obulamu, Alan, ng'okyassa, you can still reach your destination ate n'oba muwanguze. But the thing between us and abantu, it's how we navigate situations. How do you manage, or how do you manage to go through a situation? Your resilience ng'omuntu n'olemerako ku kintu ate n'olemerako okitegeera oyita mu kintu. Nkubuulira amazima, Alan, kuba kati example gy'owadde yakatabo abantu bangi abajja ebweru okitegeera olina jjanga zaze visitor, olina jjanga ze ku bufumbo bane bugaana kubanga obufumbo bwe London bugaana, Alan, ofumbayo weekends oba weekends 3 ate nga waliwo factors. Njagala we ngenda okwogerako leero. Wabawo factors nyingi, Alan, nkubuulira amazima. Factors nyingi zitutuukamu n'olaba nga kigaanye. Tekigaana because tokyagala, nedda, kigaana, Alan. Factors nyingi, waliwo eziri financial, waliwo ffe ng'abantu n'ojja omuntu e Kampala najja n'atuuka eri n'alaluka, Alan. Tekisoboka. Alan, abantu balaluka mukwano. Maama, Alan, abantu bakoe. Mubiru nedda. Alan, nze nkyekugamba. Naye kambabuulire Mubiru. Muwaayiriza abantu. No. You know the differences here. Okay, leero njagala twogere ku relationships. Yes. How
relationships start e Bulaaya. Abamu bazitandikidde ku internet ne ziva e Kampala ne bagyongerayo e Bulaaya. But ebiseera ebisinga gye batandikidde e Bulaaya ng'omu ali Bulaaya ng'omu ali wano ne bagenda n'omu n'amaani atwala munne zimaliriza gazaatise. Era waliwo ekiseera w'otuuka oli n'owulira ng'ali agamba nze nakuleeta singa saakuleeta nze nakola bwenti singa saakola bwenti okwerangira ne kubeera kungi. Now tuli mu mbeera weya buli omu ali ku Kyeyo akaaba ekintu ekyo kimu. naleeta wano omuwala bye yankola, naleeta wano omulenzi bye yankola, naleeta wano omusajja kye yankola. Mwebbangana abasajja mwebbangana abakazi. Alan yogedde bubi, omanyi tebalina muntu gwe babba. Alan sisobola keera kumacha Alan nenkutwala e London nga nze nkwetwalidde ningamba indeso omwami wange, I'm giving an example. Ndese Alan wange tugenda kwerabiri n'ogenda n'ofuna someone. Alan tebasobola kubba, ogenda oyagadde. Now ekintu ky'ombuuziza, I'm gonna give an example ngambe singa ku situation yange kennyini, cause twaddeko mu relationships Alan. Kakati nze personally nina omuntu eyantwala nga ngenda e London, okitegeera. Nagenda as a girlfriend okukyala, okitegeera. Naye bwe twatuuka ebintu byagana nange nalina faults zange. I'm a person ayangu okuadmitinga nga ndi mu bukyamu, nalina faults ezange naye yalina kati faults ze bw'ozigatta ebintu ebyo byebigaana ofumba okola. Number one, nagenda ndi mwana muto. I was 23 when I 22 ngenda making a 23. Onteka mufumbo really ku 22 years old oba tokuze nnyo ate oba toli muto nnyo, naye okungamba nti onteka mufumbo la nkyali kizibu. Jukira nvudde ku uni nzize amalala mangi ku basis eyo nalina mu ensonyi nze nganze gaali malala nze ekyo kyonkubuulira amazima. Now omwami oli because yali akimanyi nti ndi mwana muto yali violent nga Nkuba yankubanga nedda bera ku Bulaaya teri musajja akuba mukazi. Alan yankuba nengenda mu coma for a week nga ndi mu ddwaliro nga nno manya ekinkubya okitegedde ekyo kyennyini. Nze najja ndi full of life njagala genda kukyakala. Alan, I was 22 years old. 22 years old. Asooka nentula nene mugamba omanyi mbadde nkusaba ompe time. Nze wendi sinagendaga ndi muntu ali so genuine. Namugamba nze wendi, I'll come, I'll cook, I'll clean, I'll do everything. Naye ekintu kya relationship, yeah? Let's get to learn to know each other. Mpola teyampa that time. Yakandaba ayagala konze nedda tulinde kati kikyamukuulako. So kati kiba kizibu omwana omuto 22-23 okumutandisa mu violence n'ogamba agenda kubeerawo. Era omuntu eyasevinga omwami oyo nennema mulopa yali mama wange. Yangamba bero omwami oyo akututeerana tosobola by all means tosobola kumuyitira bamateeka. Yankuba nengenda mukoma nembeera mu ddwaliro for a week. Kati mudwaliro bakubuza wabaki? That's where kakati because nali mu process ya asylum nalina omukyala yali private investor banaba investigator manya kati nga mbeerako nnyo kati nga baagala kumanya what happened cause at first balowooza ndi under exploitation cause abaana abasinga abajja mu ggwanga babeera exploited bwagaana okugenda okukola emirimu gye bamuwadde babeera beaten like that, so abasinga balowooza ndi mu human trafficking. Yensonga lwaki na bruises na everything kati ne bannemerako nnyo. But the thing with England nti kuba kati nze byenkolamu at the moment in the human trafficking bw'ojjanga olina omusango oguliwo ba something has happened tebakulemerako. So bambuuza ne bambuuza nga soogera nga nange nkimanyi nti singa nteekayo omwami ono neteeka yali talina mpapula by then singa muteekayo bagenda mu deport nga muzze Kampala cause I was brutally beaten.
bankuba bubi nnyo. Now ekintu ekyo twagaana okukwatagana, that is one scenario gye njagadde okuwa nti wabawo ebintu ebibaawo nti abantu balimu okukwatagana. Kati ey'okubiri tekyali necessary nti nava najja mwami oba omwami yanzija Kampala yansanga wali ate by then weyagenda okunsanga. I was an artist. Another relationship. Yes, I was an artist. So I had a concert, yali live band concert bajja nansanga ku concert yange nagamba ekiwala kinyimbidde bulungi vibe konaona nagamba ekiwala kirabise bulungi bannange kati ate nali single by then. Ne bamugamba bundi nali single biche bino tugenda mpola. So I started talking to the guy and I'm a very good cook. I love cooking. I'm a very good cook. Chovola bagamba the only way through a man's heart is through their tummy, their stomach. Kati tufumbi ekimere kyaffe we connected. Together. That's my beautiful child that I have, my daughter that I have. Now, what era bw'osoma akatabo kange ke nawandiise kali based on that story. Nti nalina omwami ono for 6 years. Kitegeera. Naye ebintu ebyavaawo ebyatulemesa okubeera ffenna byali bingi. Number 1 mwalimu emirimu, number 2 mwalimu finances, number 3 mwalimu family matters. Whereby abaana abobola sometimes. Tugenda genda mpola. Badde njagala nsooke nkumenyere ku nsonga. Then tujjagala tuzimenya mpola. I love that. Nti waliwo financial issues as well. Waliwo family issues whereby nti family emu egaana accepting omuntu oba ne bebe they've accepted you babako gwe baagala oli omuntu waba ayagale ekivaamu mutandika clashinga ekitegeera. Ekyokubiri nammwe abasajja nga mmwe abaami temwewummuzaako olina gw'olina ewaka ne gundi nantonga omwagala walengedde glory yanyeenya ku Bulaaya baŋŋamba kizibu nnyo okufunawo omuntu abantu baba busy. Kati ate ng'oyagala okulaba ebintu ebyo gye biri yingira NHS yaffe abaana bali eyo beekuba left right center abaana beekwanira eyo bano simanyi health care assistants bannanses baani nze nkutidde anyumiza gwakoowa. Kati ebyo bibaamu nti n'abaami tebeerekereza ate nekyawabaawo kye bagamba nti abaami baffe Kampala abaami baffe London better responsibilities. Okitegeera nti waliwo ayagala okwagalira in a distance ng'oli gy'oli n'ono gy'ali. Okitegeera ebino byo bibaawo. So kidependinga ku bantu mwenga mmwe naye kati nze personally nkutidde taata ng'oli agala mbwe ayagala ebbera naye ng'abeera we n'ono abeerawo. Kati obeera wali nange mbeera wano nga bwe tuli wano akwagalira gy'obeera jja n'akulabako n'akubamu n'agenda awo akwagalira. Bills akola atya? Bills bya 50-50 abaana bali abaana baayonooneka gwe vaayo naawe bali abaana kya 50-50 oleeta ndeeta. Waliwo omwana gwe nakyazza bamuta Beatrice n'abyogera abantu ne bawakana. Bali abantu basajja beeri ba 50-50 nze owange yali yaŋŋamba 50-50 ng'aleeta ndeeta. Ate nga bw'omala okweta 50-50 you have to be a mother, you have to be a wife, you have to be everything at home. So weekanga ate gwe omukazi gwataikamu more efforts to the relationship. So twekanga ng'eki era bw'osoma akatabo kange kakulaga kiki nayitamu and how did I navigate through everything. Nkubuulira amazima. That book will empower you. Ne bw'oba kiyiseemu tibino ebintu ebiri London yokka Alan ne wane Uganda weebiri okitegeera. Mwe abasajja b'ennaku zino stock Katonda gye yasooka gye yatuwa nkyamu. Nkubuulira amazima tebaagala responsibilities tebamanyi mukyala ki who is a woman. Mwagala mwenkanonkano muli ku Bulaaya ewali omwenkanonkano. Alani what is omwenkanonkano? Nga buli kimu kiri 50-50. Kakati lwaki bwe kiba 50-50 but when it comes to house chores you don't chip in. Ninga tuli 50-50. When it comes n'okomawo ewaka onsanze enfumba waliwo engoye z'oggolola you don't chip in. Togamba baby ogira ofumba nze kangolole you don't. Why? Ne tuli 50-50 Alan. Tebikola naawe byo tebiriyo Alan. Abantu balimba byo tebiriyo tebivanga nayo. Okitegeera. So relationships zeewaffe mu diaspora kizibu okusanga relationship ng'etudde.
nti gundi Alan mbera nawe mu nyumba ne mala mwaka gumuze namalayo mukaaga era mukaaga olwatuuka owange n'atandika okukola ati ate omanyi bwe yaŋŋamba bwe yamala yaŋŋamba weewummuzeeko oli mwana muganda baakubuulirira gwe Namutebi baakubuulirira tuula ewaka ofumbe oli munno mwagala naawe nkwagala but you cannot tell me that Alan you can't honestly speaking Bera bakigambira Uganda bakigambira London face to face nga bw'otudde wano bwe ntudde wano yaŋŋamba oli mwagala lwakwa mukulukulumu mwagala temwenkana naye naawe nkwagala but there is one thing you need to learn bw'obanga omusajja akutadde mu maka tuula ofumbe sikugambye nti sikwagala tuula ofumbe olabirira abaana because during that time nalina abaana be babiri baali batoototo nga tebanaweza 17 nga n'ababe babiri abakuwa nabo nga nze mbalina n'owange nga nze muli be baana basatu be nali nnina ewaka naŋŋamba tuula ewaka ofumbe oli mwagala sigabanga namugamba I think tulina okudrawing a line bitegeera wansanga sina mwana onzaddemu omwana nkulabiridde abaana we've created a home ate siggo wandeeta ate no to make what as was delivered ku ground twali tukoze ebintu he was a student by then naye ng'era muyambako ebintu byatasobola kukwasagana nga bikwasagana nange nga nkola ne mugamba let's do these things tubina ebintu tubeere nga tukola ki tukwataganire wamu I don't see a reason lwaki tukoze ebintu e Kampala tuguze amataka tukoze ebintu naye nga tubikoze babiri ne mugamba we have created a family siraba lwaki otandika okubaliga right now is there anything because me as a woman I believe in reflection nti Alan bwe mba nkwagala sisobola gamba nti ndi perfect fena tusobya okitegeera but where you draw the line is Alan can you step back n'ogamba omwami ono maybe ndi mbukyamu nange maybe nakyenkoze ekimunyiizizza naye namutuuza ne mugamba munange mbuulira we ngenze wrong is there anything kyenkoze ekikyamu bwe waliwo kyenkoze ekikyamu mbuulira tutereezeemu yanziramu ekintu kimu you are a great mom you are a great wife tolina kyokoze but the problem is oli omukyala nkola naye mu ddwaliro ambeera mu maaso all the time sirina bwe nsobola kumwewala so how can you bwe Alani biri mu katabo byonna kati akatabo ako omanyi bw'oba owandiika obutabo waliwo ebintu ebimu byeweerekerezaayo you cannot narrate everything naye nga because the basis of that book was to empower girls yes ngezaako okubabula ku kyempiseemu and how I navigated through naye sisobola kuwandiika everything okujjako omanyi okuwona is a gradual process tosobola keera mwacha n'ogamba nti I was hurt because Kyeyo yo nali mwagala kikumu kinnaakyo mbabulireko Alan togenda ebambi Sibalagirira. tochikola kyobadde ogenda kulaga manyere tochikola omwami oyo nali mwagala nnyo kwegamba waliwo omuntu gw'osanga in life ya n'ogamba naye omanyi nze kati nsimbi ebyange mmaze okitegeera nze omanyi abalungi gye bali bangi ate tebaggwayo naye waliwo omuntu gw'osanga in life n'ogamba naye omanyi this is it wano wengenda okusimba amakanda gange I'm not going anywhere so ku mwami oyo nali mmaze okitegeera nga ndaba he's not 100% perfect but he has everything I would say I would look for in a man okitegeera naye omwami yaŋŋamba ebigambo naye nga mukoze nga tukoze bye tukoze tuzadde abaana we have beautiful children oh my god have you seen my daughter yes oh my god yes. She is beautiful naye n'omwami ono abaana be bali very very beautiful ate twali tukoze ka connection nga tulina connection kaffe so omwami ono nti there is something I believe Alan nti everything happens for a reason singa safuna heartbreak eyo nalibadde siwanika katabaako I wouldn't be sitting here talking about relationships and everything kubanga omuntu mu Bulaaya si mu Bulaaya wabula mu nsi yonna Alan
omuntu omuzibu ku nsi kuno omuntu ali mu love talaba nsobi z'abantu ze bakola talaba ki so kiba kizibu nze n'okutuula ogamba nti I'm going to motivate anyone okitegeera tabuulirirwa ate tabuulirira okitegeera awaana buwanyi kwe talaba beki gye tuliko ekitegeera kona wano kakati besisi y'akatabo kangaako yali ku relationship eyo ku whatever I went through nti obufumbo bwagaana nalina faults ezange kubanga nawe okkiriza nti walina nzikiriza naye nze faults zayogerako ze yaŋŋamba yagamba ndi mukambwe naye ng'ate obukambwe bwange ne bw'obanga otudde n'owulya you understand ojagamba yes kubanga mu relationship wabaawo omuntu omukambwe n'omuntu ali kati bataata muleberamuko ewaka because especially ng'olina abaana bawala muleberamuko kati tosobola kuleka mwana n'afuluma n'agenda nti agenze ku pate ya mukwano gwe n'akoma okusaawa 9 ng'atamidde naye n'akomerawo mu kaabu nga yemuleese kukeseza repu z'owulira barepinze omwana bagenze ne bamukima omwana yabuze ne kaabu yamutute nga temugimanyi kati ebintu ng'ebyo byahapeninganga omwana affe yali akyali muto 16 naye nga manyi abaana olina okubafuka freedom mami I have a party my friend is party mami I wanna go out with my friends n'omugamba genda ku ssaawa 4 nkwetaaga waka nze nange ne bwe mba ngenze out Allan by ssaawa 7 mba nkomyewo ate nga ndina omwami wange okitegeera oba responsible you have to learn to be a responsible woman even if oli mukyala muto you have to learn that so I was trying to teach this child how to be a responsible woman nti ne bwogenda weekomako yali agamba nti oli mukambwe eri abaana oba ndi mukambwe nono nze Allan nsobola okukambwalira omwami nze nga ndi mulaavu wandabyeko ggwe Allan nga ndi mulaavu wandaka bifaananyi kati n'olina okulaba ebifaananyi nga biri in motion nze nga ndi mulaavu Allan anyumiza gwako naye ate abazadde tulina ekintu kye tumixinga there is love and parenting tebikwatagana omwana mulage laavu naye ng'omulaga ekkuba ettuufu okitegeera nze omwana wange akimanyi gwe nsinga okwagala mu nsi muno I love my parents I love my daughter kubanga gwe nateeka ku nsi so mwagala okusinga anything in this world naye omwana wange oyo akimanyi my mom loves me yakugamba mami you cannot love me to the moon because the moon is kumpi eri kumpi Neptune is father so you have to love me to Neptune and back okitegeera naye ate when it comes to okumulaga ekkuba ettuufu omwana wange mulaga ekkuba ettuufu so omwana obukambwe yes sometimes ntera okukambwalamuko katono as a parent okitegeera so era yensonga gye yawa ne bwe yali ayogera ne bazadde bange ensonga gye yabawa yabagamba omukyalo oyo mukambwe muko I agree but obukambwe bwange buvaayo where it's necessary naye ate nga nze nkyasinza okuba soft ku nsi kuno Allan ndi very very soft when it comes to kids when it comes to people I interact with and that's why I do the job I do because me professionally I'm a social worker. Are you violent? How can I be violent when I'm a social worker? Nkugambye nze ne omwami yandeeta nkugambye ekintu ekyatu kyawanganya yali violent yankuba nze Allan ne bwe mba nkwagala nnyo bw'oba oyagala nga toyagala kundaba ng'onkooye nkuba oluyulumu I don't believe in being violent. It doesn't work like that. Fembi tu abantu bakulu. Why would you lay a hand on me? Nga fembi tuli bantu bakulu. Why no kwa uchibaita mutual respect? Allan, I can wrong you as your wife. Nenkusobia. Come and speak to me ngomuntu omukulu. You laying your hand on me, it's not gonna make anything right. Obontegera. Ochitegera. Me, I believe in dialogue. Talk to me. Yogera nange. Ongambe baby okoze bwoti neto kiddamu. I can hear you. I can understand. Wafembi tuli bantu bakulu. Ochitegera. I don't believe in violence. I don't believe in abantu abenda. Nze bunkwana boboyagala ngonkooye genda oyende kwate. Bwe making sure genda oyende kwate. Kati obufumbo bwaffe era ndani. Abaami baffe tebaterera. That's where the problem is. Oyogerera abakyala njogerera abakyala era nga njogerera abaana ab'obuwala abaami baffe tebatereera era ndani you've had so many cases Allan saagala zoogera ku but naye oziwulidde mpulidde zaawano neeze waffe ozimanyi Allan tolina kyotamanyi
Kyekisinga okutambuza abavubuka abaffe ne batatu. Mbale temutereera. Why? Kiki mutakola bulungi? Temukuta. Bangamba nti era mbu shifts ze zireeta oyingira onaafuluma onayingira n'onaafuluma tewali budde. Alan kyoyogera kituufu but kiddayo mu kutegeeragana. What is your goal as mwenga mwabaagalana? Okitegeera. Alan sente tezigenda kujja by staying at home. Tulina okuyiiya. Bwe mba mwina family nga mwina abaana mwina okuyiiya Alan. Sijja kutuula wako ngambe sente zigenda kujja. Olina okuyiriba nina okuyiriba. Tulina okutegeeragana. Okitegeera Alan. Bw'oba oli mwami wange gobeera nange you can get me at any time. Ebyo tusobola obikola anytime. Olina kuba mugumiikiriza. Kyekyenza abasajja. Temutereeza kantu ako. Akantu kaganya otereera tekakkuta. Bwe buzibu. Abawala bavaawa kubanga bagamba ku Bulaaya getting omuntu mbu abantu bamala n'emyaka ebiri. Abaana gye bali Alan. Abaana gye bali. Ate gw'ongamba mbu it is easy. Abaana gye bali Alan. It is very very easy. It depends what gy'otambulira, who you interact with. Abaana gye bali. Abaana gye bali. Oyogedde ku kintu kya finance kino. Sikitegedde bulungi. Kati ekintu kya finance ebeera nkolagana gy'olina n'omuntu wo. Okitegeera. Kati ngenda giving example biseera ebisinga nze bwe mba njogera n'abantu nkola nnyo self experience yange njogera ku life yange. When I was in a relationship omwami wange yali akola nga nange nkola. Okitegeera. So twatuulanga wansi ne tugamba okay nfuna sente bweziti nfuna sente bweziti. Okitegeera. Kati ne tuteesaganya nti kati omanyi nze sente zenkola kankola investments e Kampala. Naye I can chip in ewaka. Gwe sente z'okola labirira ewaka. Naye era takulekerera yalitandekerera nga when it comes to rent, when it comes to ebyokugula ewaka, he chips in. Okitegeera. Kati obuzibu bwe bujjira nti sente zijja on both sides. Ne weekanga nga side emu sente zinzo kwa zigenda nnyo ewaka. Ezodi nga ze zigenda. Kati bw'otunuulira omuntu nga nze ezange zagenda nga nnyo ewaka. No ewaka waffe mu nnyumba. Kati ate ng'ez'omwami wange ezisinga zigenda wa ku investments ze twali tukola. Where are the investments now? Mumanya gani? Ag'omwami. And that is something kye namanya nga tutandise okwawukana. Bera kankufune bulungi. Omanye emboozi eno lwaki njagala? Okugimanya obulungi. Ebintu bino birimu obulumi bungi. And ebiseera ebisinga abakazi kye bali mu kuyitamu ku Bulaaya. Okay, wait a minute. Like omukyala n'omwami bali ku Bulaaya. Bali mu kukola. Bali mu kuinvestinga ewaka. Me mu kuinvestinga ewaka bagula amataka bwe bazimba bwe bakola kino bwe bakola kiri. Bwe bamala obikola you find out nti ebintu erinnya teriko. Teryaliko Alan. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Okay, narrate to me how it started and Jichagwe. Kati omanyi By the way, it's bad. Going down to trust. Nti waliwo abakyala abamu nga bw'oba mu relationship otrustinga nnyo omuntu n'oyagala nnyo n'otrustinga. Ate ekintu ekyo buli omu akiŋŋamba kye kindeetedde obuzibu. Nina too much trust bwemba if I'm working with someone oba if nga nina any kind of relationship n'omuntu nti nayagala nnyo omuntu ono ne mwa trust nze nga mmanyi ebintu bye tukola byaffe babiri. I don't ask questions, by the way. I don't ask questions. Kati kyatuuka nti yakolanga investments nga nzimanyi
nga mukulu wange my brother nga yazikwasaganya nozikwasaganya okitegeera nga nkimanyi gye ebiri era nga ngamba baby naguze ettaka egi nomugamba bane gundi that's nice naye ogenda ddi e Kampala bona ogenda e Kampala ojja genda obikwasaganya ne kino waone ettaka I think olwo ettaka lyali yagula naye nelibeerako ku nkayana nga neighbor ayagala kuzimbamu things like that kati bwe najja e Kampala nalina oteekako caveat kati naye caveat eyo because me and him tetwali married twali we were courtshiping I might say mugamba mu maaso eyo tujja kukola era bwe byali nti Mm. tukole investments zaffe abaana baffe tuzadde nina omwana I'm not in a rush nfunye omwana tugende e Kampala tukyale tukole biki naye nga tukoze investments weziri ngendo tuuka nga ndaba neighbor ayiye amataffaali mu ttaka lyaffe ne mukwe ne mugamba omanyi ne mukubira ebifaananyi ne mugamba this is what's happening nangamba omanyi awo tova omutaddewo caveats kati omwami yali atuyambako wa land twaleeta omusajja yali akola mu land nzijukira n'atugamba tosobola kuteekako caveat nga temuli married because walina okubawo connection ku ettaka liri mannya g'oli omwami konza okay what we gonna do naye nalina birth certificate y'omwana wange kati ate omwana wange ng'alinako erinnya lya kitaawe ti abaana be bonna twabateekako amanya ga taata waabwe so it made it easier nalina birth certificate y'omwana nina eyange kuliko amanya gange kuliko amanya ga taata we endagaano buli kimu kuliko amanya ga taata we so there was something ekiraga connection so I was able to sign that caveat naye nga nsigninga on behalf of my child kati caveat yalinga bonogamba nti aira omwana wange yagitaddeko but naye maama yamusigning because I think she was 1 year and 7 months by then yali muto naye bwe twogere bonna baabijjako without even my consent I don't know how they did it banko ne bangamba nno ettaka liwateekako caveat kaputi tekukyali byonna baabijjako everything so that was the only thing kyenali ngamba nti okay there is something kyenateekako caveat no one can touch it okujja nga nsayininze nti nyinza n'okukeera ku makya ne ngamba omanyi ngenda nteekeko obuyumba bw'abapangisa omwana wange nkulirewo account obusente obunaavaamu bugende kuta but I have no entitlement to nothing. Abakazi nga muyise mu bintu exact nze nkubuulidde nobeera n'omuntu for 6 years ng'omanyi mwezimba at the end of the day that person walks out nakulekera nga tolina n'ekimu. And it's not the first story I'm getting. Actually, that's a third or fourth. Ate nga zonna zeerandani naye nga ate bonna bakazi okitegeera kati ate bw'osanga omukyala nga naye babazannya kantu kyako laavu anti kiki kyenkugambye Alani tusiriwala bw'oba mulaavu tusiriwala nze Alani nga nagudde mulaavu tompita mu maaso kamukuseka bbera nedda kati Alani kati awo do you see that I can even talk about it and I laugh. It is the power of healing nti nakiyitamu nenguma I accepted it. I can even sit down before because I remember when you came to London we tried to have a conversation. Yes. Nga I couldn't even say a word. Yes. I couldn't even go deep into the conversation because I was still hurting. Oshtegera. At this moment I healed. Nti omwami oyo I accepted now I would say he's now a friend because tulina omwana nti ne bwajja nangamba njagala mwana wange mugamba omwana wuuyo munkomezaawo okusaabwa eziti. That is the power of healing. That is when a woman are finding a place, a pausing. You get to pause. No gambo manyi ekyagwawo I need to move forward. Nkubulira amazima. You need to move forward, Alan. You have to move forward. You have to heal. You're not going to get stuck in that moment. Oberao okabira amata agayiika nedda amata ogayoola n'ogenda n'ogula amata amalala. N'ofumba ate n'oganywa. Okitegeera. That is not the end of the world. Alan, a lot happened. Twise mu bizibu bingi. Nti ne bw'ogamba kati nina we natuuka Alan. Ningezaako okwagala okuyingira relationship endala. Naye nga buli lwembeera awo ng'omuntu ne bw'asnappinga bw'ati n'akola akantu nga neekyanga nga nyiinga nga nyombayomba
it has been one of the most difficult times for me to get into the next relationship because of what I went through. Because you can nagambye watutandika omwami oli nali ntudde nagamba nze wano sivaawo Alan eyo jackpot njimazi. My family loved this gentleman so much. Naye bibaawo kati nze nakikiza nti bibaawo. Omaze emyaka emeka e London? Nagenda e London mu 2009. Tuli mu 2025. Alan, it is 2026. Antu kyalo okinga. Bella. Bye, baby. Bella. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Yeah, ngenda kuingira 17 years ngandi England. Now, 17 years in England. Yeah. Nga wallahi oswala no kigamba omuntu nti emyaka nga 13 15 pote yasirinaawo kantu. Akati Alan byebyo ebintu ebigwawo era it is even a shame. Nti it is a shame Alan. Omanyi waliwo ebintu byoba oyagala. Omanyi omuntu ayinza okusekerera Bella tosobola kuseka. Nekye ngamba abantu bwe bateboogedde emboozi zaabwe. Yeah. Tebamanyi lwaki abantu abamu bali e Bulaaya naye nga wamubuuza bw'obuuza omuntu ayali e Bulaaya oyina ki? Oyina agamba sirina. Oli aseka because answer bamugambye talina. Naye tamanyi lwaki talina. Twabikola byonna twabikola Alan ne babitwala. Byonna twabikola. Kubanga waliwo n'ettaka lye nali nguze cause olaba Alan that process kubanga twaseparatinga mu 2022. Yeah. Naye omwami obwe yagendera yandekera amabanja gesitamanyi muwendo. Nze Alan natuuka okutunda amataka ge nali nguze wano e Uganda. Bampeereze ssente nkavaringa ebbanja omusajja omwami wange bye yali andekedde. Ku ssomero ly'omwana ng'aleseeyo child care yali ya pound ng'enkumi something. Nga bills gas masanyalaze. Omukazi gwo oli mugumu oli musajja. Twali tubitadde ebimu ku mannya ge because nga bw'onoobeera n'omuntu ng'oyagala mubeere ne bills at least nga zishowinga something mwemi amanya kwegali n'obagamba omanyi ey'amazzi egende ku mannya go gundi bigende ku mannya ne bagamba amaze emyezi 6 tateekayo amaze emyezi 7 tateekayo naye ne bakuba bill nga tolina ogisasula. So nina we natuuka ku moment za Alan ndi mukyala munene ne nakoga n'enzigwayo ne nkuba essimu ne ngamba sister wange oyo Sylvia ne Teddy ne mbagamba muntundira amataka ako nalina poloti 2 ne mbagamba muzitunde mumpeereze ssente nkavaringa ebintu ebiri eno otherwise nzigwawo. Jjukira omwami yenna bw'aba ali mu laavu empya tagambwako. Abatakuulira Alan, this guy was not listening. Ng'omukwano omugamba kati ate omwana gy'agenda ku child care yankoze nti ate yandeka ndi ku uni. I was on my second year. Yeah, nali ngende second year. Nengwa ne law yange nali nkola law because mu social work tulina mu law. So naina law exam mu second year nenjigwa. Nga stress enzita Alan. Stress yanzita. I'm a first time mom. Simanyi bwenda tandikira taking care of this child. Bino bills zintudde ku mutwe. Alan nagwe eddalo. Nemba kwa gamba mbitonde. Era my sister yateeka sente ku Western Union. By that nga tesobola kuteeka nga mugondi simanyi send wave teriiwo by then. Nga sigimanyi nagimanya. So sente nga baziteeka ku Western Union. Omwana yampeereza sente n'endooka nzissa ku mukka. Nga buli kimu nkitunze Alan natunda buli kimu kubanga ebiseera ebisinga bwe tubeera eyo ebintu etusobola investinga in ng'otandika mataka. Ogula poloti n'ogenda n'ozimba wali nalina bitunda Alan. My mom n'awulira ng'afa n'angamba wakiri walireseewo emu ne mugamba maama bino ebintu tukola bikole nja funa ebirala. Naye from 2022 Alan until now mpise mu kiseera ekizibu ennyo nga bw'okiwulira. I don't even know how I've navigated through. Nkubuulira amazima. I'm a single time mom. Nina okukola ate nali njuka nasooka n'ensoma cause bwe nagwa law yange baŋŋamba nsooke ntuulemu omwaka. So 2023 ne njituula.
because I have to wait for another year. But I even Alan ndi mukyala mugezi nnyo. Naye n'ensonga lwaki nagwa that low nze nakitegera because of what I was going through. Because bwe naddamu ogituula nagiyita ate negiyita bulungi nnyo. Okitegeera nti nayita mu kintu Alani nga tosobola nakuntuuza wansi nga bwe tudde wano n'oŋŋamba Bera njagala kwogerako naawe nze ŋŋamba oggwawo lwaki oleetinga omusajja oyo okumalawo move on ng'osobola okiŋŋamba Alani tolina bw'okiŋŋamba nga mpulira kati because ninawo omwana ate nga ndaba ensonga ezitwawudde nsonga ntono nnyo okitegeera Alani nsonga nze ŋŋamba Alani bw'oba oyagala omuntu abasajja mwenna muli benzi mwenna okitegeera nti ne bw'oba ofunye omuntu naye nga Alani nze nkubuulira mukwano gwange relationships mu diaspora it is the hardest thing to maintain. Ate era nga nkulemerako nti ebintu ebiri egenda mu diaspora obimanyi lwakuba nti oli mu kwebuzaabuza naye nga buli kimu okimanyi obimanyi Alani weebuzaabuza naye ate nga sobola byogako nga abantu abo bakwano bange sobola naye nga obimanyi ate nange abamu bakwano bange bakwano bange tisobola byogako naye nga Alani obimanyi kiba kizibu Alani naye nga ate on the other hand tontwala bubi gyeziri relationships ezitudde okitegeera era nga bakoze n'ebintu nga bali abamu nga baawukanye n'okwawukana naye nga omuntu alekedde munna kulina okubaako omusiru ku bombi nanti nze my best friend I know Omwami mu South Africa. In fact oluyimba lwange olwa ebibbo abagole abalimu they've been together they've just got married. They got married in 2022 naye they've been together I think 18 years. Naye ne bwogenda kati mu maka gaabwe bali very happy naye nga kulina okubaako ani okitegeera gyebali Alan gyebali abali mu relationships eziteredde gyebali naye ate ezonoonese be bangi olw'ensonga ezo zenkugambye finances mubaamu family issues families ezigana okukwatagana tetumwagala nzoli yaŋŋamba ndi mumpi ekyo kyali obwo bwali buzibu agamba agenda tuzaalira abaana abampi nga muddugavu nnyo owaabwe yali muwanvu balina gwe baali baagala nga muwanvu ng'alina amabina gatemakana bwegati ani anyumiza gwako wamukwana nego diaspora ng'eyokya I think it depends n'abantu b'omeetinga n'omuntu gw'oba oyagadde it depends. Naye kambuuze ku bavubuka n'abasajja b'omu diaspora awo kubanga nkiwulidde ku basajja lwaki abakazi mubaleka tebalina kye balina anti tusiriwala nga tuli mulaavu twemalamu nnyo Bera nze nakugambye bw'onsanga nga ndi mulaavu tokwatayo mamange yangamba Bera laavu olina okukendeezaako mwana wange gwe munno n'omusanga ng'alina ky'alina n'omuleka ng'ali sseke yansanga nina wendo nyimiridde bandeka ku zero. But that's not the end of the world. Alan, ebintu bakola bikole. Bakola bikole bebe. Nego kimanyi amaanyi gasobola okuggwamu amaanyi ganzigwamu Alan. Era Alan okunconvincinga right now. Nze sister wange ava kunconvincinga kati ne bangamba Bera olaba nze ngamba this is the time because now you accepted you're healing. I would not say I've 100% healed. Naye I'm on the verge. Ndiku nzija. Okitegeera I feel good that eyo side nti ne bwajjaawo n'omuteekaawe nga bannange oli bulungi biki nga neekolera ebyange because ajja n'alaba omwana okitegeera eyo okivaako. My sister yantuuzizza 2 days ago nangamba Bera olaba wakati twazze yandeese wano we tuli nangamba Bera olaba mu accurate muno osobola okufunamu akantu n'ozimba akantu kalinaako okalabako Alani ne bwoba ofunye 5 ku 10 ne bwoba ofunye 10 ku 10
wansi n'otandikawo omusingi okimanyi nti otandika akantu ako Alani okalaba okozesa space ya waggulu Alani n'ozimba akantu n'okola sente empya n'enkadde okitegeera you can do that ne mugamba omanyi kanzireyo we're gonna do a plan tugenda kola plan tutandike mpola mpola I believe nze ndi mukyala Alani nze nkola nze Alani ndi mukyala mukozi I believe I can make it happen again. Era 2026. I believe everything is possible, Alan. I can of course. Nino omulimu gwange nkola. I can. Osasula bulungi. Osobola kuddamu naye nze kyendabye omuntu ku Bulaaya awo tonenyanga muntu gwe muntu ali Uganda nti oli ali Bulaaya atalina kyakoze. Abamu balina bye bayiseemu nga tasobola nabyogera nambanganda. Ngatasobola. Kati bera onyumiza otya omuntu nti nakwata ssente nempa omuntu netugula awantu teyanteekako ku biwandiiko. Omuntu agenda kukubuuza bera otegeera. How did that happen? Kibaawo kitya? Ate necessarily tomuwa bw'oba mu relationships mukolagana nga bwe nkugambye nti sente zajjanga nti omanyi baby kati gwe labirira ewaka nze kanteeka eri eyo transaction eyo mwembi muba mukoze. So that's what was happening. Sente zajjanga nagamba omanyi kati gwe kola ekyewaka nze kankole wano okitegeera n'omubuuza twafunyeewa twafunye acres 9 ku luguudo lw'e Masaka ne baase $485 tulinawo mmeka nagamba omanyi kati ku account tulinawo 35 naye nsobola baagala deposit $5,000,000 tusooke tunoonye $2,000,000 n'omugamba kati tweweemu ebbanga kitweweemu emyezi 2 tusobola ofuna ki $2,000,000 kati gundi eyo because muli babiri mukola kati wano mu kusasula gw'otabeererako kiba kitya kati transactions ezo twazikolanga fembi because by then sendwave yaliwo okitegeera kati nga because osobola sindika sente nyingi wane limit ng'ezimu sente zigenda ku account yange ezimu ne zigenda tuweereza kati ng'aweza nange nempeereza naweza nange nempeereza kiba easily done. Ngamba mu kuwandiika wano amannya ku byapa amannya ku that is the thing kwegamba we twagulira ebintu eddala ezo ekezo 9 twayawukana in the middle because I think kyali sente ze zaleeta obuzibu nti bwe twalinawo sente ntono zaali $350,000 kati naye omwami ng'ayagala 5 yali ayagala 5 notata ayagala 5 nangamba baby sente ze tulina ffe ngaffe zira 35 tujjewa $2,000,000 nemubuuza tugenda kola nangamba nina mukwano gwange angambe ngenda mpeeyo abiri teyali mukwano gwe teyali mukwano gwe yali madamu mami kati namuwaayo agabiri nankube nangamba baby $2,000,000 nzifunye nemugamba ani azikuwadde nangamba mukwano gwa sister wange yazimpadde kati nenkubira sister nemugamba mutweyanziza nangamba ekiki nangamba ngambe mutuwadde $2,000,000 nti tunazimuwaavu n'osirika nensirika kati ate awo wentandika okulabuka neŋŋamba twasoose funa 7 netugenda eyitale netukola surgery y'amannyo ani yazireese ku surgery twali tunaba kusasula wa ttaka lino naye twafuna 7 kano netukola surgery y'amannyo naye sente zo zaavaawa baŋŋamba sister yazireese naye twakava ku surgery ate twagala kusasula ttaka lino tulinawo 35 kubanga zate twate tuzikwatako ne $2,000,000 zivudde wa sis neŋŋamba lwentandika okulabuka then omwana ŋŋamba mami gwe tujjo tomuwulira shaffe tumuwulira mu nnyumba abeera ku ssimu tumuwulira bulijjo kijja kitagwe nga tomuwulira neŋŋamba am I too naive am I too nti mbeera n'abantu mu nnyumba ng'abaana bange bawulira ebintu bino nze nga simanyi nembayita nembagamba mumbuulire abaana ne batuula ku buliri abaana nno weewunya nga sinze mbazaala they were my step kids ne banterako so ne bangamba luli yali mu bathroom pamuwulira ng'akola bw'ati luli nakebera essimu ye ngenda okebera bwenti essimu ekyavaayo gundi nembagamba nebangamba ne mami bw'atyo bw'ali oyo bw'atyo ne ku mama waffe yali akola bw'ati so it is not new
That's not the first time. Kati kyankuba wala no Alani emboozi nnene erimu obulumi no at this moment mukyali bulumi nti nga bwe nagambye nti olaba nsobola obyogerako right now nemba nga I'm not tearing down luli nga njogera ekilayini emu bbiri nakulaba ludi lwetwali e London nonga Alani tugende tunona omwana Alani nga njogera kimu bibiri nembeera awo ne breaking it down. I think sometimes abantu bano betukolagana nabo betuyita mikwano gyaffe nabo batuyambako okuhealinga nti omwami whatever happened mikwano gyange nagendako ne mu therapy nze gwolaba nenfuna psychologist nayogera nange mpola ne Alan ebuzibu lwakuba tetuyiga tubigendamu tubiyitamu ne batumenya ne batutwala kwe batutudde ne wayita emyezi n'ogiddamu laavu n'ofuna omulala naye ne gwofunye baana nenzibwalane abaana abo tebatereera simanyi lwaki tebateredde tebasobola kutereera alala tebamanyi oba tebamanyi kye baagala kibuga London kirabika bulungi ku mpapula no London yenyuma ebibeera omwo abaana byebakola London yenyuma London yenyuma ng'oli muntu mukozi London yenyuma ng'omanyi kyoyagala London yenyuma when you're with the right people no meeting and bakulaga the right path ate especially ng'omanyi kyoyagala gwenga omuntu naye abantu baffe abasinga abalyo tebamanyi kye baagala nkubuulira amazima tebamanyi kye baagala kuba Alan that story will be for another day. Nene soko nyumize akantu kamu. How like bulingo omuntu bubirinze bwesitegeera bwenjagala omuntu kala afunemu ekyokuyiga. When do you realize nti one properties zino zibangamba zetukola kati nze siriiko ate n'obitegeera nga mmaze kwawukana ekyokubiri bumba mugula naddala abantu mu abali e Bulaaya mujja ku ground babiri omu yajja era eba bakulaga ekyapa kino gwe tokiraba nti oliko we ono aliko yekka. That's a very good question. Kati ffe twakolera ebyaffe nali sitambula kuba nzijukira na bampo nafuna obutuuzi okutandika okugamba nti ntambula yali 2017 we nafunira nalayira 2018 nazaalira omwana oyo naye omanyi nti ne bwoba wakalayira ebiseera ebisinga yes waliwo abalayira n'atambulirawo n'agenda naye ate ffe kyatuwaamuko obudde nge famire yaffe yali nnene twalina abaana babiri n'omuto then nze n'omwami abantu bataano kati okutambula okwo okufuna ticket sente ziba nnyingi so yali tatambula yali atambula naye yali yeewadde mu kapoozi nali nzizi najjako mu 2017 togenda yeeyo naye kati wano mumala omufuna tuteredde twali tulina okusooka okutuula tuteese who can go gwogenda ogenda nze ngenda okgenda but because nze nali ndudde okujja naŋŋamba gwogenda okgenda katutandika okukola ebintu bino ogula ebintu twakubanga amasimu n'okuba n'ogamba bannaye munkolere kino bannaye mungulireyo kino bannaye munkolere bwe kiti yes my brother was involved okitegeera naye teyabiraba tetwatuuka to the end of okufuna empapula twakikoma wakati nga bwe nkugambye nti twali tugenda kusasula deposit eyasooka twalina $3.5 tuleeta $2,000,000 tuweze 5 tuteekeyo madamu ndowooza n'ateekawo na drawing a line nze bwe nkwaga n'abiri eyo yonna ovaayo bwe nkwaga n'abiri it's either me or her kati nga bwe nagambye nti waliwo omuntu aba omuzibu to deal with ye muntu ali mulaavu oba omuntu yakagwa mulaavu omuntu yakagwa mu ddiini empya tobabuulirira kati omuntu ono yali laavu esituse oli amuwadde $2,000,000 ffe mbadde nze emyaka gyange 6 gye mbadde naye amanyidde tukoze ebintu omanyi nti waliwo obeera n'omuntu n'omumanyiira bera naamunnyonnyola bera nja kumunyo ate kati jjukira ndi soft I'm a softy ndi soft
bera nja munyo bera talina gyagenda kulaga ya lookinga because already nali mulaze nti nze I'm here to stay regardless what you do I'm here to stay era naye yali akimanyi I'm here to stay okitegeera so bera nja kumunnyonnyola era nkubuulira amazima miliyoni 2 ago bwe gajja ne tusasula poloti that 55 million that was the end of me knowing what is going on nagenda okuddamu okutegeera anything nga omwami atambudde ng'agenze era bwe yafuluma ennyumba yange yayingirawo oli teyadda he never came back nandekera abaana nembeera nabo for zaali a week n'abakimanga nali ku mulimu because during that time nali nkola night shifts nalina eddwaliro nali nkolamu eri abaana balina eating disorder so nali ngenze ku mulimu ne bankuya neighbor n'angamba someone is robbing you n'amatala kwegali emmotoka ziri wabweru zipaakinga ebintu kati nze ngenda okusaba eyali nurse for the night omugamba you know what I think I'm being robbed I need to go home nasanga bamaze okusinga bakasimbula bwe bati abagenzi n'ogamba wow no nayingira mu nnyumba natuuka mu kisenge ky'abaana it was empty naye ng'ebisigadde binatakuteeko it was just the bedroom y'abaana nga bukimu kigenze tugendawo mulamu katono nnyo bwe tukomawo bera atubuulire yayiga lesoni ki gw'omuwala gwe bali mu kutwala leero naawe ali mulaavu leero ku Bulaaya tukomawo tovaawo tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Hoiste, Frisian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46 jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna tukubire ku noti 7556 osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente za kale ku mukutukutu kwe tukyali tugenda mu kitundu kyaffe ekisembayo ndi ne mukwano gwange Bera Mubiru genda ku YouTube channel ayo ku nnyimba ze teekamu Bera Mubiru nkulamusiza nnyo Richmond Promotions era ndani awo nti ogamba otya tuli wano Kampala ne Bera system tugivuga mpola kati no naba outreach entertainment nabo batumireko bebaliwa tubamanya abaawiro hanange waliwo sister wo bamuyitani Angela Ivan Mulindo akutumiddeko nnyo by the way I love Angela she's muntu wa business ate amanya abantu amanya okwogera n'abantu but gamba Angela bwenziramu okujja era ndani otwekweka nibo anti bujja wekweka obeera ne Richmond obeera eri mu East London gundi oyo Adija oyo yanzunza oyo Adija alimba Adija boddamu ate Adija ayina emmotoka anvuga n'antwala eri ngamba buli akwagala naye najja ne nkukimayo eri luli wankima buluro Jojo ogenda naye nagendako Croydon because nagamba Adija njagala abeerako ne Croydon nga wala no nali sibeeranko Croydon nze okuva Croydon okujja ewange it's 1 hour and a half oba 2 wala Croydon eri kumpi ne Croydon nali mu buliabulizi ate Croydon nali njagala kulaa ku Derrick nga njagala okulaa ku Derrick akyabere ku Croydon bade manyi yavaayo Derrick nga ayagala Croydon omujje Croydon so naye yagala okubeera mu kasiteke Croydon but East London is where you can find me no njagala nnyo East London naye omanye East London wali fan ate waliyo abantu baffe boganda owulira waliranye n'ekibuga ate wali naawe jangu mu North London tuli kumpiko n'ekibuga ate Northern yali jena kusanga we wajembeera naye njagala omuntu njagala kujjako musama njagala abantu omuntu aleko yokwenda ne bridge emisana njagala nekwate mu video bange sama waba better cause era bwo yagala ogenda okulambula ebyo ebifo sama waba better naye bw'ojja mu winter naffe kenyi tuba twekwese tuba mu mayumba twebise kati ate ffe Mukama yakituyamba tukolera waka tonzijaamu mu winter ne bw'oba ofa nze nkolera waka Monday to Monday twakikuba kana naye ate munange ekirala olina selection ennungi ey'abaami
Alani olokwa kalika enkula ze twale eri naawe. No, you have a good test. Really? Yes, in men. Naye nga bavaamu omulamu ate bavaamu omulamu bwe buzibu obuliwo. Jane. Ati naye natebayo bennonda abo balaba. Kati one, bera toli mukulu nnyo. Naye era nkuze. Ne toli mukulu. Naye siri nnyo. You're not even 46. Naawe oyogedde wala nnyo. You're not even 45. Naye oli wala nnyo. Kati kyenkugamba kyekyo. Tandika ne ku 40 nti you're not even. Okyali wala nnyo. Gamba nti toli even 40 genda waggulu. Toli even 40. Lwaki ontunuulira? Ate njala kankuwulire saagala weemalemu maanyi. By the way, nze ekintu kino nkigamba nnyo abakyala b'ensanga. Nti nsanga nnyo abakyala abawulira obubi. Omanyi there are these ladies that always say nze ndi mukadde tutukaddiye biki. And I'm always saying this, it is some men, not all, that make their ladies feel that way. That's a very good point. If you find a perfect partner, yeah, tajja kukkiriza kufiringa that way. That's a very good and point. Bagenda balwala, oli nalwala, abamu ne batuuka mu state ne yeyerusa. Oba osanga we ne yerusa ajja kukoma wanjagala nnyo. Oba osanga alabanye ebyana ebyeru kandikika akabina. Oba osanga gira boti kankole bbeere. Oba osanga kankole wenti kangende bankole simanyi kawato kaberenga kabirani gold. Nze ala nebyo nabigaana onjagalanga bwendi. You have to be comfortable for me. Ojiroti. Alani olina okunjagalanga bwendi bw'oba olabanga nina byebimbulako genda omufuna abirina olina onjagalanga bwendi. Togenda kunteeka mu stress nkendeeza ebbeere nga lwaki ndikendeeza. Ntirikuyitiddeko obunene musimanyi genda okole wato. Abaana bakoze wato bali eri bali mu kuvunda. Bakoze obubi n'abaana bali mu kuvunda Alani. Naye nga amazima gali nti kyogedde kituufu. Self-esteem yaffe efa olw'abantu betwagala. N'oyagala omuntu n'akuvuma obumpi n'akuvuma obunene. Bw'wali onkwana mu kusooka tewandaba nti ndi munene, tewandaba nti ndi mumpi, tewandaba nti ndi muddugavu. Why are you trying to make me feel small? Losing even n'ekitono kye nnina. My self-esteem egende because oyagala kumakinga to be like someone else. That is where we go wrong. We choose wrong sometimes, Alan. Bamenzi jukira olunaku lwe wasooka okunkubira n'oŋŋamba Alan naleka challenge kenjagala onkolereko for my husband to wake up. Can you imagine? Tukweko ssente. Oh, ne ŋŋamba omukwano ogwo gwa wait for my husband to wake up. Kyenkugamba ekirinze bwe mba mulaavu ndi mulala muko. Nze Alan, I'm a true definition of bw'ofuna omukyalo oyo oba omaze. Bwe mba mulaavu, I believe in partnership. Netoddamu kukola bintu ebyo. Alan ati kiba kizibu kati. Simanyi ogudde mulaavu, simanyi mugatta, simanyi. No, sobola kudda mugatta. I cannot do that. Naye era nja kugigwamu. No, love ngenda gigwamu ate era mwagale. Ogenda kuddamu ebintu by'ogatta nkumanyi. Era ojja baawo ng'oŋŋamba CRUZ twagasse noono naye n'abinkola. Alan kiba kizibu. No, Alan kiba kizibu. Omanyi lwaki ngamba kiba kizibu? Osanga omwana. Naye abantu abali mulaavu. Mwete musobola kweyagala nga munno omuyambako n'akola ekikye ne kisituka naye n'akuyambako n'okola ekyo ne kisituka. Simple as that. No, kibaawo. Sigamba nti sikkiririza mu kugatta. Musobola okukolayo obutono bwe mugasse. Naye at least bwe muba mwawukanye temudda ku zero mwenna. Yeah, kibaawo naye Alani abantu nga bali mulaavu. Alani oliwaddeko mulaavu? Nagirimu. Alani ngaba. Kati Bella wayiga lesson ki? Alani ebintu bya relationships bino biba bizibu ogamba nti nayiga kino. It's a process. Nkubuulira amazima. Kyoyinza oyigamu is how to navigate relationship eddako. Okitegeera. Sisobola kugamba nti nayiga omusajja tebamweyalira ne bamwebikka. Nja kumuddamu mufune mweyalire mwebike. Ekyo nkubuulira amazima. Nja kumufuna mweyalire mwebike. Because bw'oba mulaavu oba laavu. Nze Alan simanyi kwagala bintu nenkwagalako half. Bwe mba ngenda kwagala half, lwaki sikuleka n'ogenda?
oba ontegedde omwana w'abandi lwaki omwagala half mwagale yenna so nja kuddamu nfuna omulala mwagale mweyalire mwebikke but the lessons nayiga is ziri ku nze nganze my mental health okuba nti mbeera mu laavu nemba nga tekinkosa nnyo ng'omuntu okitegeera nemba nti mbeera mu laavu nemmanya nti there are some things by'oba olina okuyisaako amaaso saagala gamba nti nsobola okufuna omuntu naddamu n'ayenda nayina omuze nze nga nkebera essimu era essimu yatuviirako obuzibu wali okebera essimu nze nali ngikebera naawe vaayo nali ngikebera era nze nga buli mbeera n'okalekaawo nga nzija nga nkola essimu katungulu kyova olanakaaba nga njikebera neŋŋamba ono yasuzeewa era kwe nalabira nti baatuwa $2,000,000 gundi yagatuwa bwe nalabira nti bwe yavudde wano ku makya naŋŋamba agenze kukima $2,000,000 yagajje wa gundi era ng'amwebaza baali beesibye ettawulo nga yeebaza kitegeera konaana nga kyawedde nali nkebera essimu so nayiga bw'oba oyagala omuntu trust that person kyonna kyaba akoze because Alan bwe mba nkwagala whatever you do it is not me it is you oba osazeewo okikole kyoyagadde okukola I can never stop you from doing what you want genda okole kyoyagala oba ontegeera nze nga nze nnaku making sure nti ekintu kyokola tekinkosa kiyinza okunkosa but I will not let you do that okitegeera because I have a life to live as well bwe nakola ekintu ekyo neneeteekamu 100% neningiza kano neningiza kali I ended up being hurt at the end I was the one hurt ye tali hurt netuli kati musanyufu simanyi oba musanyufu simanyi gyali because nze saamunonooza gye yalaga okitegeera but I wish him the best kye nayiga nti bw'oba oyagala omuntu set them free muleka akole kyayagala if a man wants to stay they will stay you don't need to do anything to make that man stay bino bagamba mufumbire mukubire wanayite muwoleze kola ki ayo bino nabikola Alani nze ndi mukyala muyonjo nze nfumba nze ndabirira omwami oyomba Alani siyomba Alani olaba n'omwana wange omutannemu okuyomba naye era bw'onkuulako wayamvaako olwana sirwana Alani nkiddamu bakimbuuza naye yankiddamu toyina maanyi sirina maanyi nga lwaki kati Alani nze Alani ne bweba kati tola nti oli kasajja katono oli kaami katono sijja gamba kasajja oli kaami katono ne Alani ne bwenkala makya ne nkudeetinga I cannot fight you oli mwami omusajja asigala musajja Alani oba mutono oba muwanvu omwami asigala mwami ekyo nkubuulira amazima okitegeera naye gwe ng'omuntu olina okwewa eddembe gwe ng'omwami omanya ng'omukyala olina okwewa eddembe tebasobola kubbako omusajja wo bwaba tebaagadde mubba ajja kusigala okitegeera ate waliwo ekintu ekirala kye nayize mu relationship Alan there is what they call closure ebiseera ebisinga ogenda kwagala omuntu abagenda kukola ebagenda okukola tagenda kuwa that closure but it doesn't mean nti watakwade that closure it's not the end of the world osobola okwewa kye bayita self-led closure wekenyini n'ojeewa through so many things nkubuulira amazima go to church kola bazina babiyita bata Buddhism. It gives you relief bwenga gwe omuntu peace of mind okitegeera not worship kuba bano ba Buddha no there is a name they give it abantu babikozesa nnyo to relax okitegeera n'omusanga onaatuula n'abeera onaasiriikirira you don't think about anything you just stay there in a moment abasinga baplayinga ka music go to church pray. There are so many things you can do ngomuntu than stressing over man, than stressing omusajja wange yayenze eyambulidde lwaki yayenze between a misunderstandings. Why is this happening? I need to speak to my man. He needs to tell me no. Wewe dembe ng'omukyala wewe dembe era nze nsiiba nkyogera
nze my next relationship olaba oyo omwami gwenkulaze mbadde ngezaako okumudatinga tugezaako okwedatinga okitegeera naye era waliwo ebintu ebimu byolaba n'ogamba okitegeera n'ogamba kano tekagatta ne kali tekagatta kati olaba oŋŋambye erinnya ly'oŋŋambye totandika naawe gwe omuntu naye bw'akugambayo akantu ng'ate otandika ate ojja kgenda omugamba nti nze nabigambye wala nze sinabigambako nedda Alani naawe fe twogedde mu bwogezi kati gwe Alani oli muganda wange manyi mbeera naawe wangaye mpozi nina olugambo nze neebuza kyakutwala e London okitegeera naye Alani okimanyi nti abantu be London fe abakyasinza olugambo ate nga basanze abasajja bali abasajja balina olugambo bambi teri nsi nsingira England tunyuma bwembeera England mbanga ali e Kampala because umanyi abantu bangi Alan, let me tell you something. That's what happens bw'oba olina omutima omulungi ng'omanyi abantu nti ne bw'ogenda buli w'ogenda ogenda kusangayo abantu are going to welcome you, you're gonna feel at home. That is the price of making friends. Okola emikwano and you keep them ate ne weeyisa bulungi gy'oli kati nze Alan tosobola kunkubira simu sometimes by the way Alan olina okolekerawo bino ebintu by'okola olinyonyo n'ojja e London ne weekweka nze ngenda okulaba ne bambi kuno kyannumye nnyo bambi nga sikulabyeko Bella n'ogamba Alani nenkwenega Alani wazze oli London Bella nazze nga kale ebintu oddamu bikola ngenda kujja nkulabe bw'ojja kuba essimu ojja ogambe ki ojja olabeko ate bambi oli wanfunya kakabu ne kandeeta sinze nakukima Alani ate wankima wankomyawo bukomya nakuzaayo wankomyawo bukomya waŋŋamba kanfunye kabu ekuleeta naye nga Alani tuddayo kweri ensonga gyowadde obuuza I am a good person ne Liam Voice naye yaŋŋamba Liam Voice is a good friend of mine. Yaŋŋamba by the way abantu abalungi bafunye nnyo obuzibu obwo gye mbadde ngenda okugamba nti abantu abasinga balina emitima emirungi oba bakola ebintu bye tukola nga ffe we end up being treated oba being taken for granted abantu batuyisaamu eggaali abantu batuyisa buli omu nga bw'ayagala ate there is nothing you're gonna do about it osiga ate weewuunye batuyisa bubi ne tukiyitamu ne tukiddamu nina akantu ke nasomye eggulo nga kagamba ebiseera ebisinga abantu nga ffe ebintu bwe bityo they keep on reoccurring bikomawo gye tuli because we haven't learnt a lesson so wadde ogamba abantu abalungi nina akantu ke nasomye nga kagamba nti abantu abalungi bwe batyo bayita mu bintu ebityo but if they don't learn a lesson in it such situations oba such gundi ezo situations ezo nga benjogedde they keep on reoccurring until they learn a lesson era ojja kwesanga nti kyenayitamu nti nenfuna omulala nampisa kyekimu because I did not kusaakwata lessons nayigayo kuzikosa waddako naye ate kiba kibi okukwata ebintu byenzija ewooli byampisizaamu nembirira Alani onkwanye ate nenjagala okufuula like a subject nkuyigireko oba ndaba oba bebe nayiza eri binaakola mba njagala ntandika ekintu kyo nga kipya nga sireeta my wounds zenzija eri kuba mba ngenda kukosa okitegeera mba njagala ekintu kino kibeere different okiraba naye ate akantu kano kagamba nti bw'otayiga if you don't learn anything from your previous mistakes bujolaga ne bwogenda mu relationship eddamu you're gonna meet the same people it is nga manyi kana akayimba ke bagamba different something different people same cask yali oba Whitney yakyogera different cast something like that nti osanga ng'abantu banjawulo but the situation is the same okitegeera those things they keep on reoccurring ojja kulaba nti nja kufuna omuntu omulala era neesange nga biyitako katini naye nga bye bimu because I did not learn anything era I got attracted to the same people okitegeera kati olaba kiri kitusoose okukiguli gwenkulaze era gyebuli bwe bumu kati kambuuze mu katabo ko kano kewawandiika do we have ebintu ebyo nga byonyumizaako n'ebisingakaawo kati ebintu ebyo mu ebiri naye nabihintingako katini so Bella akatabo kano kaliko the soft return
of a journey of healing self-love. Yes. Ruth Namutebi. Kati ago ge mannya gange amatuufu. Gali ga stage gakola Sente. social media and everything. Kakati. Yes. Mukyala Namutebi. Yangi sebo. Mu mboozi eno gy'onyumiza. Yes sebo. Do you have that story? One. Kakati akatabo kano okalaba sebo. Nga okalaba. Kinda even more than what I've just said. There is a lot in this book. It's not just a book, guys. It's not just a book. It's ke kataba akagenda okuyamba to empower you gw'omwana ow'obuwala ayise mu bintu byetwogeddeko ebintu byempiseemu kagenda kuyamba to navigate through each and every situation. Nyinza okuba nga byenjogedde si byoyiseemu nga biri slightly different, but trust me nze nkubulira mazima Alan, it is a reflective 64 book. pages. Yes. Nasalawo kabere that volume bweti kali reflective nti you don't just read it. You read and then you reflect no more is it. Kwekali online era bugana noteka yes ku Amazon kwekali kali ku £5.99. £5? Yes. Okay. Hani kambasomereko wano tumalirize. Waliwo wana awasemba yateekawo final note to my readers, my note to you. Dear beautiful soul, thank you for walking with me through these pages. Yes. If you have arrived here, it means you have allowed yourself to pause, to feel, to remember, and that is no small thing. Yeah. This book was born from quiet tears, scared laughter, and a soft return to myself. I wrote it with what? I wrote it with Isla's light besides me. Besides me. And with the hope that you too would find your way back to your own softness, your own truth. Exactly. You are worthy of You joy. reclaim your power. You are allowed to hail gently. Yes. You are not alone. May you crown yourself daily with grace, with courage, with love, with all my heart. Ruth Namutebi. Yeah. Wow. For every child we once were, for the legacy we chose to build. Exactly. Wow. And there is one thing that I want everybody to know. Nti okuhealinga ng'omuntu, it isn't about you erasing choice. Nti kyempiseemu njagala nti tosobola kukyerabira nedda sawa. That's impossible. You cannot erase your past. Okay, the it's book about is nice. Reclaiming your power. Genda. Wano waka supplies wana Uganda? No, sina waka supplyinga. Why? Kyembadde njagala okukolako nga njagala kumanya marketing ya wano bweri. Yes, naye as for now, kaliko online. Era bw'ogendako online. Ewaliyo n'akakendo k'osobola okusomerako online. Ogambye Amazon? Amazon, only on Amazon. Oteekamu Ruth Namutebi. N'oteekamu tesi Ruth Namutebi, kajja. Okay. Because it's the only book I have on there. Naye ne bw'oteekamu this title, The Soft Return, A Journey of Healing and Self-Love, era kajja. Bulungi nno. Kale. Yeah. CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ ge manya sagala kubanga ate nsukkako wano olunaku olwaleero mbadde ne Ruth Namutebi gwe mumanyinga Bera Mubiru omuyimbi wammwe ow'eggwanga. Kakati katabo kano kopi eno nange gimpe. Era kano kakose bunani kaleteddekwe. Njagenda nkasome mpola ate olunaddako ebibuuzo ebinaabaamu. Yeah. Oba tunesanga London. Of course. Sagala kusukkako wano olunaku olwaleero, ladies and gentlemen, for now, sebulungi mwera.